So, the point of all retelling this history, these facts, is to demand from the farmers that farmers reassert their rights and capability. Farmers should regain their self-respect because they are capable of doing this. If they were not, because they are not yet now, because they have been made to forget all these skills and knowledge, now they have to make dependent on seed company or pesticide company, fertilizer company, irrigation technology, as if they did not know anything. Because they have forgotten all of these traditional technologies and knowledge systems, now they are forced to be dependent on those external agencies. Okay. Until 1965, farmers were still independent. 1965 is the mark of the Green Revolution. After the Green Revolution, farmers' dependency and slavery began. Until that time, farmers were not. Everyone was respecting the farmers for their own knowledge. Farmers are the best people who knows all the laws of nature related to agriculture. Okay? So when we say knowledge, it's not just the seeds. It's not just so many varieties of rice, so many varieties of brinjal, so many varieties of cabbage or cauliflower, but also the knowledge. Seeds, the crops are the hardware. In the modern language, it's the hardware. Software is the knowledge to use them. Okay? You have the keyboard, but if you don't know how to write, you cannot write it. Okay? So this software, the program of the computer is a software. The program detects and directs the computer to run that way. That's the hardware. Similarly, you have the hardware. We have lost thousands of varieties of rice altogether. We have lost hundreds of varieties of brinjal. Okay. In Tamil Nadu, recordedly there were 6,200 varieties of rice until 1965. Until 1970 actually. 6,200 varieties. How many are left? The ICAR estimates it's not more than 600. My own estimate, it's even less. Because when ICAR made this estimation, since that time, in these last 20 years, more farmers have abandoned those varieties. Okay? Because they are told these are all unscientific, backward varieties. You grow IR20, IR36, IR8, IR72, and everyone is growing them. So as a result, from 6,200 varieties, now there are hardly more than 300 left. And that we call scientific progress. 10,000 years of scientific practice, 10,000 years in the past, which created 140,000 varieties. Now it is now estimated as 110,000 varieties. 110,000 varieties of rice. We don't consider this as science. We have destroyed all of these in just 30 years, and that process of destruction we call scientific advancement. Okay? Because it's in the hands of just 2 or 3 companies, not in the hands of people, not in the hands of farmers. Therefore, it's not called science. Now, but it's not just this rice variety, or any other crop variety, not the species. How to use them. Majority of the modern farmers don't know which variety can be best grown in which type of farm, which type of farm soil, which type of land type. Which type of land means deep water land, upland, dry land, seasonally flooded land, irrigated land, black soil or red soil, and so on and so forth. And which variety of crop or which crop to be grown after which crop, before which crop. Okay. Earlier it was one kind of oilseed, then rice, then mustard, then vegetables. These were the sequence. Also, when you are growing rice or millet, what are the other crops you can grow at the same time, in the same farm? This is software. This software is lost. Now farmers, I am running this, the largest rice seed bank in the country. I give it for free to all these farmers. Every year, thousands of farmers take them. Majority of the farmers lose that seed. Because after taking these,
they take an upland variety, but plant them in lowland, where it is no deep water. So naturally the seed is lost. Some varieties which are appropriate for lowland varieties. I have some varieties which can grow in 12 feet deep water. 12 feet. And the farmer harvests this rice on board a canoe, on boat, riding a boat. Obviously, you cannot drown in under 12 feet, 10 feet deep water. You will drown. So they ride a boat and then harvest this rice. Now, if you grow this rice seed in this type of land, will it grow? It will become zero. Okay? Because even if you give them the hardware, the farmer has lost the software. So they destroy it. They waste it. Similarly, with all the other kinds of things, what are the plants? Now, all the farmers are taught, all modern farmers, all over the world, they are taught anything that grows apart from the crop is a weed. Okay? So you have to eradicate them. Everything is weed. Grass is weed, all kinds of vegetable, all the leaves, climbers, trees, shrubs, herbs, everything is a weed. So it's difficult to control all of them, so apply herbicide, glyphosate, Roundup, Machete, Lasso. There are all these. But traditional farmers knew that these are not weeds. Every single crop is associated with what we call companion species, companion plants. They accompany the crops. They are not weeds. They indicate the nature of the farm soil. These plants, if these so-called weeds grow very well, you know that your farm soil is very rich in nutrients. If they don't grow very well, only some hardy grasses, that indicates your farm soil lacks in nitrogen and potassium. These are the indicators. Nature gives you these indications. Okay? People are illiterate of that. People have lost this language. People have become smart. They are becoming, more literate in IT, information technology, but don't know this language of nature with which they are working every day. So this loss of knowledge, and also the uses of these. Every single grass, this is Aristida, this grass itself. I can show you all these grasses and all the characters. Just giving an example. This Aristida grass root is a very good resource, rich habitat for certain microorganisms. And this microorganism is called PSM, phosphorus solubilizing microbes. This PSM is also now sold by the agriculture department in the shops, and you pay for this PSM. This PSM is given free by these grasses in your own soil. Now the farmers buy 200 rupees of chemicals to kill these grasses, eliminate all the PSM, then go to the shop to buy another PSM packet to bring in. But this PSM was given free by nature. Okay. This software is lost. This knowledge is lost altogether. Touch-me-nots, plants, touch-me-nots. Okay, Lajjavatis. Okay. These touch-me-not plants, if any of you, especially I am addressing the students, school students too, just uproot any plant, the entire root of this, okay, intact. Take care that the root is not torn, not damaged. Intact root with soil. Then remove the soil carefully. Remove the earth and examine the roots with a hand lens. Even with bare eyes you can see. Okay, you will find there is no nodules, tiny balls attached to the roots. These are the balls which are colonies of nitrogen fixing bacteria. Okay. Each ball contains 10,000, 20,000 bacteria. Each ball contains, each of these nodules contains 10,000, 20,000 nitrogen fixing bacteria. What does it mean? It's a gift from nature, free, supplying nitrogen to your soil. Farmer applies glyphosate, eradicates it. They are weeds. And then bring 35 kg of urea to give nitrogen. This is stupidity.
You agree? This stupidity is now called smart agriculture. Okay? We have smartphone, smart ticket, smart TV, everything smart. Only people who are using are not smart. They are stupid. So we have to bring back that revolution. The day we find smart agriculturists, smart farmers, without these smart cars and smart opinions from specialists, experts, that day will be the second green revolution for rescuing of our agriculture. And when agriculture is rescued, everyone's food security is also restored. Once the food security is restored, we don't care whether there's another 5-degree hotter temperature or colder temperature, because everyone still can get some food. The major concern of this climate hazard is that we're not talking of what will happen to tigers, what will happen to polar bear. That's a very tragedy, great tragedy, that we'll lose thousands of animals and plants species, definitely. But ultimately, all the people who are talking about this is because of their selfish interest. We will not survive. We will not be able to grow enough food if the temperature is so high or low. If there is no salinity, if the seawater resurgence in the coast, then thousands of hectares of coastline farms will all become unfertile. It's infertile because nobody can grow anything there. It's all saline. But if we rescue this the software, farmers used to have this, traditional farmers used to know the software, what type of crop, which variety of crop you can grow in saline soil. Which type of, when there is no flood, regular, periodic flood, seasonal flood, like every 3 months, this water will, and then it will subside. Then maybe flash flood. In sudden, in one day that will, this flood comes and then the level rises. 10 days, 12 days, 30 days, and then goes down. That's kind of flash flood. Or perennial water, round the year, or 6 months a year, you get this water logging. Or this type of land where there is absolutely no water at all, no irrigation facility. Okay? Farmers used to know what type of crop would be suitable in this land or saline land. Or the same crop like rice, which variety will be appropriate for this one. I have many varieties of rice which does not need a single drop of irrigation water after transplanting. Can you believe it? This is not my creation. I am only custodian. I restored them and keeping them and giving to farmers. It's not my credit. I am only giving the service of a conservator, a custodian. Okay. The credit goes to these unknown, unnamed scientists. Now, today's farmer, even if you give them the seeds, instead of growing here, or in the correct season, they will sow in another wrong season, in the wrong month, okay, in the wrong soil. So, this is also lost. Yeah. இந்த சரித்திரத்தை நாம் மீண்டும் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். என்னவெல்லாம் நடந்தது, எப்படியெல்லாம் நடந்தது, விவசாயிகள் எத்தனையெல்லாம் உருவாக்கினார்கள் என்ற சரித்திரத்தை நாம் மீண்டும் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். அவருடைய உரிமையை நாம் அவர்களுக்கு மீண்டும் உணர்த்த வேண்டும். அவர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை இன்று மறந்து போய்விட்டார்கள். அவர்கள் இன்று ரசாயனங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும், தொழிற்சாலையிலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்களுக்கும் அடிமைப்பட்டு போனவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வெளியீடு பொருளுக்கு அடிமைப்பட்டு போனவர்களாக மாறி போயிருக்கிறார்கள். 1964க்கு முன்பு வரை விவசாயிகள் எந்த ஒரு பொருளுக்குமாக அவர்கள் வெளியீடு பொருளை அண்டியிருந்தவர்களாக இல்லை, நம்பியிருந்தவர்களாக இல்லை. ஆனால் பசுமை புரட்சி 1965க்கு பிறகு வந்த பிறகு அவர்கள் எல்லாவற்றுக்குமாக வெளிவீடு பொருட்களை அண்டியிருப்பவர்களாக மாறி போயிருக்கிறார்கள். இது ஒரு வகையான அடிமைத்தனமாக மாறி போயிருக்கிறது. விவசாயிகளுக்கு மிகச்சிறப்பாக நன்றாகவே தெரியும் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதெல்லாம் தெரியும். இயற்கையை பற்றிய புரிதல் அவர்களுக்கு மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. அது அவர்களிடம் இருக்கின்ற அந்த விதையை பற்றிய அறிவை பற்றி மட்டும் நாம் சொல்லவில்லை.
விதையை அவர்கள் பல்வேறு வகையான ரகங்களான விதைகளை வைத்திருக்கிறார்கள். எந்தெந்த ரகமான விதையை எந்த இடத்துல விதைக்க வேண்டும், எந்தெந்த வகையான தாவரங்கள் பயிர்களை இணைத்து விதைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும். அந்த விதை என்பது ஒரு ஹார்ட்வேர் மாதிரி. ஹார்ட்வேருக்கு தமிழ் என்னங்க? அது சரியில்லைங்க. சரி, மென்பொருள் வேணா வச்சுக்கோங்க. மென்பொருளுக்கு எதிர்ப்பதமா ஹார்ட்வேர் வச்சுட்டாங்க. அப்படி இல்ல, நான் அப்படி நினைக்கல. ஹார்ட்வேர் உங்களுக்கு தெரியும், ஹார்ட்வேர் மாதிரி. விதை என்பது ஹார்ட்வேர் மாதிரி. ஆனால் அதை எந்த நிலத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும், எந்த பருவத்தில் பயன்படுத்த, எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், ஏதோடெல்லாம் சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதெல்லாம் அந்த மென்பொருள் மாதிரியான அறிவு. அந்த அறிவு விவசாயம் இருந்தது. அந்த அறிவை விவசாயி இழந்து விட்டார். ஆயிரக்கணக்கான விதைகளை நாம் இழந்திருக்கின்றோம். 65க்கு முன்பாக தமிழகத்தில் 6200 நெல் ரகங்கள் இருப்பதாக ICAR தெரிவிக்கிறது. இப்பொழுது எவ்வளவு இருக்கிறது? 600 கூட கிடையாது. 600 கிடையாது. அவை அத்தனையும் நாம் கைவிட்டு விட்டோம். கைவிட சொல்லி அவர்கள் அறிவித்தார்கள். அவைகள் பிற்போக்குத்தனமானவை, அவை நல்ல விளையாதவைகள், அவைகளுக்குள் எதுவும் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லி சொன்னதன் விளைவாக நாம் அவைகளை கைவிட்டு விட்டோம். அவர்கள் 5008, 5020, 5022, 5032, 5042, 50 அப்படின்னா 5000 சொல்லி கொண்டே சொல்லி மட்டுமே இருக்கிறது. இப்பொழுது நம்மிடம் 300க்கும் குறைவான நெல்கள் மட்டுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. 1,40,000 ரகங்கள் இங்கே இருந்திருக்கிறது. அறிவியல் இல்லாமல் போயிருக்கிறது. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற 300-200 ரகங்கள் அவர்கள் உருவாக்கிய ரகங்கள் மட்டும்தான் அறிவியல் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த அழிவை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நெல்லில் மட்டும் நடக்கவில்லை, ஒவ்வொன்றிலும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த நவீன விவசாயம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக நம்மை சிதைத்து முடித்ததாக இருக்கிறது. விவசாயம் அந்த அறிவு இருந்ததை பாருங்கள், அது மிகச்சிறந்த அறிவாக இருந்தது. அவருடைய அந்த நெல் ரகம் இருக்கிறது. நெல் ரகம் மேட்டு நிலத்தில் விளைவிக்கிறதா, அல்லது தண்ணீர் தேங்கி தாழ்வான நிலத்தில் விளைவிப்பதா, அல்லது உழவோட்டி சேரடித்து விட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சக்கூடிய நிலத்தில் விளைவிப்பதா, அல்லது குளம் குட்டைக்குள் தண்ணீர் தேங்கி 10-15 நாட்கள் தேங்கி இருக்கக்கூடிய நிலத்தன்மையில் விளைவிப்பதா என்பதை எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். என்னிடம் ஒரு நெல் ரகம் இருக்கிறது. அது 15 அடி தண்ணீருக்குள் தாங்கி வளரக்கூடிய நெல் ரகமாக இருக்கிறது. அதை பரிசீலனை சென்று கொண்டு அதன் நெல்லை அறுத்து வர வேண்டும். கீழே இறங்கி செல்ல முடியாது. அவ்வளவு ஆழமான தண்ணீர் தேங்கினாலும் வளர்ந்துவிடும். நாம் விதைத்து விடுவோம், வளரும். திடீரென்று ஒரு பெரும் மழை வந்துவிடும். தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும். 10 நாட்கள், 20 நாட்கள், 30 நாட்கள் தேங்கி நிற்கும். அப்பொழுதும் அதை தாங்கி நிற்கக்கூடிய நெல் ரகங்கள் இருக்கிறது. இந்த நெல் ரகங்கள் என்னிடம் ஒரு ரகம் இருக்கிறது. அதற்கு நீங்கள் நடவுக்கு பிறகு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் நீங்கள் பாய்ச்ச தேவையில்லை. மழை பெய்தால் விளையும். அப்படியான நிலங்கள்லாம் என்னிடம் இருக்கிறது. இந்த அறிவு இருக்கிறதா, இந்த மென்பொருள் விவசாயிகள் இழந்து விட்டார்கள். அதுதான் இருக்கிறது மிக மோசமான விஷயமா இருக்கிறது. இந்த முன்னாடி இருக்கின்ற பில்லு இருக்கு பாருங்க. What's the name of this grass you made? What's the name of the Aristida. ஒண்ணு இல்லை, நம்ம அருங்குபில்லு அரிசிடா இருக்கு. இந்த பில்லு இருக்கு. இந்த பில்லை பத்தி அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இந்த பில்லு நமக்கு என்னன்னா இந்த கலைன்னு நம்ம சொல்லுவோம், அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த பில்லை எடுத்து பார்த்தேன்னு வச்சுங்களேன், இந்த பில்லுக்கு வேற சுத்தி இருக்க மண்ணுல ஒரு நுண்ணுயிரி இருக்கிறது. அதுதான் ஒரு நுண்ணுயிரி. நிறைய நுண்ணுயிரி இருக்கும். அது ஒரு வகையான நுண்ணுயிரி என்பது மண்ணில் இருக்கின்ற கரையாத நிலையில் இருக்கின்ற மணிச்சத்தை, பாஸ்பரஸை கரை வைக்கக்கூடிய இருக்கு. பாஸ்பேட் சால்பிசி மைக்ரோ ஆர்கானிசம். நம்ம தொட்டாச்சினிங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த தொட்டாச்சினிங்க எடுங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த தொட்டாச்சினிங்க பிடிங்கிட்டு மாணவர் பிடிங்கிட்டு அதை லேசா மண்ணை மட்டும் தட்டி விடுங்க. தட்டி விட்டு அந்த வேரெல்லாம் பாருங்க அப்படின்னா அது சின்ன சின்னதாக முடிச்சு இருக்கு. அந்த முடிச்சுக்குள்ள இருக்கிறதா நுண்ணுயிரிகளா இருக்குது. ஆயிரக்கணக்கான நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது. அந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே தலைச்சத்தை, காற்றிருக்கிற தலைச்சத்தை மண்ணில் நிறுத்தக்கூடிய நைட்ரஜன் பிக்சி நுண்ணுயிரிகளா இருக்கிறது. ஆனால் இவர்களுக்கு இது கலையாக இருக்கிறது. அவங்க ரவுண்டப்பை அடி, 240 அடி, மேட்செட் அடி என்று சொல்லி இதெல்லாம் ஒழித்து முடிக்க சொல்கிறார்கள். அவங்க அந்த கலைகளை மட்டும் அளிக்கல, அந்த நுண்ணுயிர்கள் சேர்த்து அளிக்கிறார்கள். இதெல்லாம் அழித்து விட்டு நம்ம வெளியே இருந்து காசு கொடுத்து 250 ரூபாய் காசு கொடுத்து அதே மலிச்சத்தை பாஸ்பேட் சால்பேஸ், பாஸ்போபாக்டீரியம், அசோஸ்பேரஸும் வாங்கி நம்ம காசு போடுவதாக மாறி போயிருக்கிறோம். இதையெல்லாம் நம்ம விவசாயிகள் ரொம்ப அழகாக புரிந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
கலப்பு பயிர்களாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஐயோ ஐயோ என்று சொல்ற 4 டிகிரி ஏறி போய்விட்டது, 5 டிகிரி ஏறி போயிட்டு சொல்லலாம். ஆனால் அந்த சுமார் அறிவுள்ள சாஃப்ட்வேர் தெரிந்த அந்த சுமார் விவசாயிகள் வருகின்ற பொழுது அது ஒரு பிரச்சனை. ஏன்னா அவனுக்கு உணவை எப்படி விளைவிப்பது என்பது தெரியும். இங்கே அந்த பனிக்கரடி செத்து போகிறது என்று கவலைப்படி பருவநிலை சாவதை பற்றி சொல்கிறார்கள், டைகர் புலி சாவதை பற்றி சொல்கிறார்கள். சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் அழிவை பற்றி எல்லாம் இங்கே யாரும் பேசுவதே கிடையாது. இங்கே அந்த கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கின்ற நிலம் இருக்கிறத அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளத்திலே கடலுக்குள் மூழ்கி போய்விடுவதாக இருக்கும், அல்லது கடல் தண்ணி அடிக்கடி உள்ள வந்து உப்பு மண்ணாக மாறி போய்விடும். அப்பொழுது அந்த உப்பு மண்ணிலே எப்படி விளைவிக்க வேண்டும், என்ன ரகத்தை விளைவிக்க வேண்டும், எப்படியெல்லாம் பயிர் செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு நம்முடைய விவசாயம் இருக்கிறது. அதை நாம் அவர்களுக்கு அந்த அறிவுள்ள விவசாயியை அந்த அறிவை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும். So we are talking about this software and occupation of the software of agriculture, and that relates us to organic farming. But organic farming, if it means zero synthetic chemical, like you don't use urea, you don't use DAP, you don't use superphosphate, you don't use pesticides, you don't use herbicides, then it is 100% organic, right? But definitionally this means if you don't use any synthetic chemical, it is organic, right? Now suppose you are growing BT cotton, you are cultivating BT cotton and adding no pesticide, no urea, is that organic? Why not? Because definition is no chemical means organic. Then BT cotton, BT brinjal, BT rice, whatever, all the genetic or even hybrid rice, we only cultivate with gobar, cow dung, okay, and compost, no chemical. Is that organic? Yes, by definition it is organic, isn't it? Because we have already defined organic means zero chemical. So what is missing here? It's a crop. The crop is not farmer's variety, it's not traditional variety. It was also designed by industry to fit the chemicals. Okay. BT cotton, BT brinjal or IA36 was not designed, not created by farmers. They were all designed and created by industry. And because they were created by industry, they did not create it to fit the farmer. They created it to maximize their profit. And how can they make it profitable? By first of all, by selling the seeds. Second, by selling the chemicals which are needed to grow the seeds. There is not a single hybrid variety, not a single high yielding variety, not a single GM variety of any crop, food or non-food, which can survive without chemicals. You have to give chemicals. And of course irrigation. Irrigation water. There's no high yielding variety that can be grown in this dry land, right? Not only rice, millet, wheat, you name it. Okay? They can never survive unless you give ample water for irrigation. These are the things for which this modern seeds industry is making profits. Okay? Otherwise there will be no profit. The first term of profit is the sale of the seeds. The seed business, sale of seed, is a completely new thing that came into the world only after 1965. Until 1965, nobody bought seeds, nobody sold seeds in the world. Until 1965, seed was free for everyone. We're all eating potato, we're all eating chili. Where did they come from? They are not Indians. They came from South America. Potato, chile, tomato, all of these came from South America. Cauliflower and cabbage came from East Europe. Okay, Serbia. Who cares? Who knows? Nobody remembers, right? Italian pasta. Italians always eat pasta made of rice. This rice did not originate in Italy, anywhere in Europe. They came from China. Marco Polo brought this
this technology. Rice. Okay. Indian rice, basmati, went to Roman Empire. Okay. But it was not sold. Not the seeds. Rice as food was sold. Everything as food was sold. There was market of food, but there was no seed market. Farmers always exchange seeds. So a farmer goes to in-law's house, okay, say brother-in-law's house or sister-in-law's house, and gives a gift. Look, this is an aromatic rice variety. Okay. Or a friend's house, a friend arrives and brings in a new variety of brinjal. Look, this brinjal is long, not round. This is how we have hundreds of varieties in all the villages. Okay. All the ancestral varieties, the traditional varieties. No traditional varieties are still now found in the market. You cannot find any of the traditional Sonasari or this Samba, you name it. Okay? None of the traditional Tamil variety, Tamil Nadu variety or Bengal variety, Odisha variety, you name it, you can never find the seeds in the market. You have to get the seeds from the farmers. This was the tradition, and the business seed industry broke that tradition, made the farmers buy the seeds from the market so that they are enslaved to the market. Every 2 years they have to come back to the same shop buying the seeds again, new batch of seed. IR 36, IR 72, anything. Okay. Every 2 years you have to buy it. All of you are farmers. Have you ever cultivating any seed? Once you bought it, and after that 10 years you did not go back to buy? The same seed is continuing every year by rotation? You cannot. Because if you continue with this for 10 years, there's no business. That's why you are forced to go back to them every 2 years so that the business continues and GDP rises. And GDP growth is the target of all governments, right? 8%, 12%, etc., etc. But if you don't buy the seeds, if you don't buy these chemicals, how can GDP grow? Therefore, all governments are in favor of this industry, seed industry, chemical industry. Again, I'm talking politics. Sorry. இயற்கை விவசாயம் அப்படி சொல்லும் பொழுது செயற்கை தயாரிக்கப்பட்ட எந்த வகையான ரசாயன உப்புகளையோ ரசாயன களைக்கொல்லிகளையோ பூச்சிக்கொல்லிகளையோ வேறு எந்த வகையான ரசாயனத்தையும் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் அதை நாம் இயற்கை விவசாயம் என்று சொல்கிறோம், அல்லது அங்கக வேளாண் என்று சொல்கிறோம், ஆர்கானிக் ஃபார்ம் என்று சொல்கிறோம். அறிவியல் அடிப்படையில் விளக்கம் என்கின்ற வகையிலே இது மிகவும் சரியானதுதான், நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் ஒரே ஒரு கேள்வி, வீட்டி பருத்தியை நம்ம விளைவிக்கிறோம், உப்புகள் போடாமல், களைக்கொல்லி அடிக்காமல், எந்த ஒரு நஞ்சியும் தெளிக்காமல் வீட்டி பருத்தி விளைவித்தால் அதை ஆர்கானிக் என்று நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோமா? அந்த வீரிய நெல் ரகங்களை விளைவித்தால் அதை ஆர்கானிக் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமா? ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. ஏனென்றால் அவைகள் விவசாயிகளுடைய ரகங்களாக இருப்பது கிடையாது, விவசாயிகளுடைய அனுபவத்தில் வந்ததாக, விவசாயிகள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பதாக கிடையாது. இந்த விதை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு வணிகத்துக்கானது. இந்த விதை லாபத்தை அதிகம் பெறுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ரகங்களாகவே இருக்கிறது. இந்த விதை ரகங்கள் அப்படியாகவே இருக்கிறது. இந்த விதை ரகங்களுக்கு நிறைய ரசாயனங்கள் வேண்டும், இந்த விதை ரகங்களுக்கு பூச்சிக்கொல்லிகள் வேண்டும், இந்த விதை ரகங்களுக்கு களைக்கொல்லி வேண்டும், இந்த விதை ரகங்களுக்கு நிறைய தண்ணீர் வேண்டும். இப்படி ஒவ்வொன்றும் நிறைய தேவையானதாக இருக்கிறது. அப்பொழுதுதான் இப்படி நிறைய பொருட்கள் தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த தொழிற்சாலைகள் லாபகரமாக இயங்க முடியும், நிறைய லாபம் சம்பாதிக்க முடியும். 1965க்கு முன்பு வரை உலகத்திலே இந்தியாவில் விதை விற்பனை என்று எதுவுமே கிடையாது. எந்த ஒரு விவசாயம் எந்த விதையும் விற்றதே கிடையாது. உறவினர் வீட்டுக்கு சென்றால் எங்களுடைய இந்த ஒரு ரகம் ஒன்று இருக்குது, இது வாசனை நன்றாக இருக்கிறது, இது சுவை நன்றாக இருக்கிறது, இது பூச்சியை தாக்கவில்லை, இது வறட்சியை தாங்கியது என்றெல்லாம் நாம் சொல்லிக்கொண்டு உறவினர் வீட்டிலும் நண்பர் வீட்டிலும் பரிமாறிக்கொண்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்.
அப்படித்தான் நம்முடைய தக்காளி வந்தது, மிளகாய் வந்தது, உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வந்தது. இவை இந்த மூன்றும் தென் அமெரிக்க விவசாயிகளுடைய பயிர்கள். நம்முடைய காலிஃபிளவர் வரும், முட்டைக்கோசும் செர்பியாவிற்கு கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு இருக்கின்ற கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு இருக்க செர்பியாவிலிருந்து வந்தது. இத்தாலியில் இருக்கின்ற பாஸ்தா, இத்தாலியர்களுக்கு பாஸ்தா என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். பாஸ்தா செய்வதற்கான நெல் ரகம் என்பது இத்தாலியில் கிடையாது. மார்க்க போல சீனாவிலிருந்து கொண்டு போய் கொடுத்தார். இங்க இருக்கின்ற பாசுமதி அரிசி என்பது ரோமாபுரி சேர்ந்தது. இப்படி எல்லா இடத்திலும் விதைகளை பரிமாறிக்கொண்டே இருந்துகின்றோம். எந்த ஒரு விவசாய பாரம்பரிய நெல் ரகமோ, பாரம்பரிய கத்திரிக்காயோ, பாரம்பரிய தக்காளி விதையோ சந்தை கடைகளில் விற்பனைக்கு கிடைக்கிறதா? விதையை போய் வாங்கிவிட முடியுமா? பாரம்பரிய ரகங்கள் என்பது விற்பனைக்கான ரகங்களாக இருந்தது கிடையாது. ஏனென்றால் அது கம்பெனிகள் உருவாக்கவில்லை, விதை கம்பெனிகள் உருவாக்கவில்லை. விதை கம்பெனிகள் என்பது அவருக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் ஒன்றை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். பாரம்பரிய ரகம் என்று ஒன்று இருந்து விட்டால் அதை நீங்கள் ஒரு முறை வைத்திருந்தால் அது ஆண்டாண்டுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் தலைமுறைக்கு தலைமுறை பயன்படுத்துவதாக இருக்கும். 5000 வாங்கி பயன்படுத்தி விட்டு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நீங்க வாங்கிவிட்டால் 10 ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் மீண்டும் இந்த 5000 வாங்க தேவையில்லை. இதையே நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றால் அந்த தொழிற்சாலை எப்படி இயங்க முடியும்? லாபத்தோடு இயக்க முடியும். அந்த தொழிற்சாலைக்கு லாபம் இல்லாவிட்டால் அந்த தொழிற்சாலை எப்படி இயங்க முடியும்? தொழிற்சாலைகளுக்கு லாபமாக இல்லாவிட்டால் மற்ற தொழிற்சாலைகள் எப்படி, ரசாயன உப்புகள் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலை எப்படி இருக்க முடியும்? இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கெல்லாம் லாபம் சம்பாதித்தால் தானே நாட்டின் ஜிடிபி அதிகமாகும். நாட்டின் ஜிடிபி அதிகமாக வேண்டும் என்றால் இதையெல்லாம் செய்தாக வேண்டும். இப்ப 8 ஜிபி 12 ஜிபி என்றால் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அது அத்தனையும் இப்படிதான் உருவாக இருக்கிறது.